So in the last class we discussed about the classification of elements. That means the classification of elements. The elements are classified in long form of periodic table and 4 blocks and 4 types of elements. That is classification of elements. Now coming to the periodicity in properties. Periodicity in properties. That means what is meant by periodic? Periodicity means the repetition of the properties. The repetition at a regular intervals is called periodic. Periodic means the repetition. What repeated means? The properties of the elements repeated at a regular intervals in one group. That means if elements are present in one group, first group, second group, like that, there are 18 groups in the periodic table. So in one group, the properties of all elements is properties are repeated. That means the properties are all same. Why they exhibit similar properties in one group elements means due to their similar outermost electronic configuration. అంటే ఒక గ్రూప్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ప్రాపర్టీస్ అనేవి సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, వన్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ ద సిమిలర్ outermost electronic configuration. For example, if you consider the first group elements, they all exhibit the configuration ns1. Similarly, that means the outermost electronic configuration is same, ns1. Similarly, second group means ns2. The outermost configuration is ns2. That means the outermost electronic configuration is same for all elements. The properties are also repeated. They show similar properties at regular intervals. The regular intervals of the atomic numbers means 2, 8, 8, 18, 18, 32. So these are the regular intervals. So what are those properties that are repeated? What are the periodic properties? Let us see. So periodic properties. The repetition of elements, the repetition of the properties of elements, the repetition of the properties of the elements at a regular intervals due to the similar outermost electronic configuration is called periodicity in properties. So what are the periodic properties means? First one is atomic radius. Second one is ionization enthalpy. Third one is electronegativity. Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. And then metallic, non-metallic nature. These are the properties called periodic properties. So the first one is atomic radius. Let us see what is meant by atomic radius, how they vary in a group and in a period. See, group means the vertical column from top to bottom, and period means the horizontal row from left to right. How these properties vary from top to bottom and left to right. See, first one is atomic radius. What is meant by atomic radius? Atomic size. Atomic radius means atom means it is in spherical shape, and then center, it is called a nucleus, and
shells are present outside the nucleus. This is the nucleus. These are all orbits, KLMN orbits, first, second, third, fourth orbits. So in these orbits electrons are present. Then what is atomic radius means? The distance from the, this is the outermost electron, valency electron, valency shell or valency electron. The distance from the nucleus to the outermost orbit. The distance from the nucleus to the outermost orbit. This is called atomic radius. Size of the atom. This is the size of the atom. This is the size of the atom. The distance from the nucleus to the outermost orbit. So what is atomic radius? The definition: the distance from the nucleus to the outermost orbit. Nucleus means positive charge and electron means negative charge. That means there is a strong force of attraction between the nucleus and the electron, outermost electron. So that's why there is always some attraction towards the nucleus for any electron. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండేటువంటి డిస్టెన్స్ని మనం అటామిక్ రేడియస్ అంటున్నాం, అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటున్నాం. అయితే ఒక ఆటంలో మనం ఇదే అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ అని చెప్పలేం. సో దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ లైక్ దిస్. ఇంకా మనం ఆర్బిట్స్ని ఇలా రాయగలం. ద ఎలక్ట్రాన్ ఇఫ్ it is present here, this is the outermost orbit. So that's why atomic radius can be defined as, if you consider two atoms and these are nucleus. This is the nucleus of this atom, nucleus of this atom. The internuclear distance, దీని న్యూక్లియస్ నుంచి దీని న్యూక్లియస్కి ఉండే డిస్టెన్స్ని ఇంటర్న్యూక్లియర్, రెండు న్యూక్లియస్ని కలుపుతుంది. సో ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ అని పిలుస్తాం దీన్ని, డి. సో ఈ డి అంటే ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ రేడియస్ మీన్స్ the half of the internuclear distance between the half of the internuclear distance. This is half. The half of the internuclear distance between two adjacent atoms. This is called atomic radius. The correct definition of atomic radius is the half of the internuclear distance between the two adjacent atoms. If they are covalently bonded atoms like that, covalently bonded, then this distance, internuclear distance, then this is d by 2. This is called covalent radius. If these two are metallic radius, these two are covalently bonded atoms, then this is called covalent radius. If these two atoms are held together by weak van der Waals forces, then this radius is called van der Waals radius. So that's why atomic radius is defined as the half of the distance between the two adjacent metal atoms is called atomic radius. Then how it vary in a group and in a period. So atomic radius అనేది గ్రూప్లో, పీరియడ్లో ఏ విధంగా మారుతుంది? ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ఇన్ ఎనీ గ్రూప్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ రిపీటెడ్, ద సేమ్ ప్రాపర్టీ రిపీటెడ్ ఇన్ any group, that is called periodicity. So if you consider the first group elements, the atomic radius increases from lithium to cesium. Francium is a radioactive element. So lithium to cesium, it is unstable. సో దీని లైఫ్ టైం చాలా తక్కువ, ఎక్కువసేపు స్టేబుల్గా ఉండలేదు. కాబట్టి మనం ప్రాపర్టీస్ చదివేటప్పుడు లిథియం టు సీషియం అని చదువుతాం. సో ద అటామిక్ నెంబర్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద అటామిక్ రేడియస్
it increases in any group from top to bottom. If you consider the first group from lithium to cesium, the atomic number gradually increases. See, in atomic structure we already studied, this is n, principal quantum number, n equal to 1, 2, 3, 4, 5. N means the main shell, main orbit. As n value increases, size of the orbit also increases. Size of the orbit increases and size of the atom also increases. So this is 1 means this is the size, the distance from the nucleus to the orbit. This is the size. Is n is here, that means that this is the radius. That means n increases, the size is also increases. As n value increases, size of the orbit also increases. Size of the atom also increases. So n means principal quantum number. Principal quantum number. If you consider the first group elements, lithium to cesium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Lithium means 1s2, 2s1. This is 3s1. Outermost shell lo 5s1, 6s1, 7s1. So general configuration is ns1. That means n value idi. So n is equal to here 2, 3, 4, 5, 6, 7. That means from top to bottom n value increases gradually. As n value increases, the atomic radius also increases. So n value పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి, that means the electron enters into new quantum level. ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్బిట్, ఇక్కడ థర్డ్ లోకి వెళ్ళింది ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఫోర్త్ లోకి వెళ్ళింది, ఇక్కడ ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్. దట్ మీన్స్ as n value increases, the atomic size also increases. In any group, if you consider the electron, the valency electron enters into new shell. So like that, the atomic radius increases from top to bottom. From top to bottom, because the valency electron enters into new shell. The valence electron enters into new shell. If you consider top to bottom ante, it is a group. Then if you consider the period, horizontal row, if you consider lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Lithium means 1s2, 2s1, 2s2 and 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. This is the configuration if you consider the second period elements. So 2s1 means the valence electron enters into second orbit. Here also 2. That means the valence electron enters into same shell. So period lo vachesariki valence electron enters into same shell. Ikkada vachesariki new shell. So that's why in a group from top to bottom, the atomic radius increases. In a period from left to right, the atomic radius decreases. So ఇందులో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ decreases. So in any group from top to bottom, the atomic radius increases. In a period from left to right, the atomic radius decreases. In case of d block elements,
In case of lanthanides, see, lanthanides are placed in D block, that means third group. 57, this is lanthanum. After this 57, 58 to 71, there are 14 elements, they are called lanthanides. In this case, the atomic radius, in case of lanthanides, what about the atomic radius? Instead of increasing atomic radius, the atomic radius decreases. Here చూడండి, ఇక్కడ జిర్కోనియం, హాఫ్నియం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యాక్చువల్గా అటామిక్ రేడియస్ పెరగాలి, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ గ్రూప్. బట్ ద అటామిక్ రేడియస్ ఆఫ్ జిర్కోనియం అండ్ హాఫ్నియం ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. జిర్కోనియం, హాఫ్నియంకి పెరగకుండా అంతే ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో లాంథనైడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో 14 ఎలిమెంట్స్ లాంథనైడ్స్ అనేవి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. లాంథనైడ్స్ ఉంటే ఎందుకు సేమ్ ఉంటుంది అటామిక్ రేడియస్ అంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాంథనైడ్స్, సి ద ఎఫ్ బ్లాక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ns2 n-1d 1 or 0 n-2 f 1 to 14. That means in case of F block, the differentiating electron enters into F orbital. So F1 starts, F14 it ends. That means the D orbital లోకి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళొచ్చు, వెళ్ళకపోవచ్చు, కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఉండకపోవచ్చు. ns2 ఎలక్ట్రాన్స్, దెన్ ఎలక్ట్రాన్ అంతా కూడా ఎందులోకి వెళ్తుంది అంటే F ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తుంది. అందుకే దాన్ని F బ్లాక్ అంటాం. లాంథనైడ్స్ వచ్చేసరికి మనకి Fలో ఉంటాయి, F బ్లాక్లో ఉంటాయి. దట్ ఇస్ కాల్డ్ 4F సిరీస్. 4F సిరీస్ కాల్డ్ lanthanides. In these lanthanides, the electron enters into F orbital. That means in case of atom, these are all the shells. This is called outermost shell, and this is penultimate shells, n-1d and ns-np, and these are inner shells, n-2 f. ఇలా ఉంటాయి, యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ అని అంటాం. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లాంథనైడ్స్, ద ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్. అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎఫ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ మీద న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అధికంగా ఉండాలి. బట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ డ్యూ టు ద poor shielding of, due to the peculiar shape of F orbital. అంటే Fకి ఒక పర్టికులర్ షేప్ ఉండదు కాబట్టి ఇందులో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండవు. సో కాబట్టి ఈ ఎస్ అండ్ పిలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్కి ఇవి ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేవు. సో దట్స్ వై ద రేడియస్ మీన్స్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్ టు ద అవుటర్మోస్ట్. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఉన్నా కూడా వేస్ట్, దే డు నాట్ గివ్ ఎనీ ప్రొటెక్షన్ టు ద వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. దట్స్ వై ద న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దట్స్ వై ద అటామిక్ సైజ్ decreases. That means the contraction takes place in lanthanides. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్కి డీలో, లాంథనైడ్స్ వచ్చేసరికి డీలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు, ఎఫ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎఫ్లో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్కి న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ని కల్పించాలి. బికాజ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండటం వల్ల ఈ న్యూక్లియస్ యొక్క ఛార్జ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద కొద్దిగా తగ్గుతుంది. అంటే దీన్ని మీద ఉంటుంది, వీటి మీద ఉంటుంది, కాబట్టి ఈ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్కి ఒక పర్టికులర్ షేప్ ఉండదు కాబట్టి ఎఫ్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండవు. అందుకని దే డు నాట్ గివ్ ఎనీ ప్రొటెక్షన్ టు ద వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఎఫ్ ఉన్నా ఒకటే, లేకపోయినా ఒకటే. అలాంటప్పుడు న్యూక్లియస్ యొక్క అట్రాక్షన్ అంతా కూడా వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ మీద ఉంటుంది, కాబట్టి సైజు డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ మీద పెరిగిందో ఇట్ అట్రాక్ట్స్ టువర్డ్స్ ఇట్.
the contraction takes place. So that is called lanthanide contraction. So due to this lanthanide contraction, the atomic radius of zirconium hafnium is set. So that is called lanthanide contraction. సో ఈ విధంగా అటామిక్ రేడియస్ అనేటువంటి ప్రాపర్టీ మనకి గ్రూప్లో వచ్చేసరికి పైనుంచి కిందకి ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ఎనీ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ద అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్ బికాస్ ద valency electron enters into new shell. In period, the atomic radius decreases because the valency electron enters into same shell. This is the first property, periodic property, atomic radius.